Streichholzhaus. Mr. Kelso? That's what the sign on the door says, miss. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LA Noire. Anscheinend sollen wir jetzt als Kelso den Brief hier lesen. Das habe ich natürlich nicht aufgepasst. Scheiße. Kann ich nochmal wegmachen und nochmal anfangen? Damit ich das auch auf Deutsch gerade vorlesen kann. Elsa Lichtmann. Die Adresse 23. September 1947. Achso, mehr war es nicht. Sehr geehrte Miss Lichtmann, bezüglich der Angelegenheit Police Nummer irgendwas und dem plötzlichen Tod von irgendwem, Buchwalder, informiere ich Sie mit diesem Schreiben darüber, dass Sie zur alleinigen Anspruchsberechtigten von Mr. Buchwalders Abfindung wurden. Eine sudden death of Mr. Louis Jan Buchwalder, okay. Beigefügt finden Sie einen Scheck über 20.000 $, den maximal auszahlbaren Betrag nach Klausel 4a, der Life Insurance wahrscheinlich. Nee, Life Care Risikolebensversicherung von Mr. Buchwalder. Wenn Sie den Auszahlungsbetrag anfechten möchten, melden Sie sich bitte per postalischer Rückantwort oder telefonische irgendwas unserer Geschäftszeiten bei unserem Verwaltungsbüro. Es geht manchmal viel zu langsam und manchmal viel zu schnell weg. Das ist ein bisschen nervig. Mit Beileidsbekundung Clarence W. Fleming, Schadensprüfer, irgendwas, California Fire and Life Insurance. Oh ja, Miss Elsa Lichtmann, 20.000 $, California Fire and There's no Life. need to come into the office, Miss Lichtman. If you accept the settlement, all you need to do is sign here. Akzeptiert's aber nicht. What do you mean you don't accept? I think you're pushing your luck, lady. This seems to be a ridiculously generous settlement. A $200 policy with a $20,000 payout? You should... I don't want the money. What do you mean you don't want the money? I want you to investigate this case. I feel my friend may have been the victim of foul play. Okay, let me get the case file. Benutze L, um Einträge zu lösen, drücke X, um sie auszuwählen. Was soll ich hier auswählen? There's got to be more in these files. Eigentumsübersicht. Ach, was suche ich denn jetzt? Sounds like your friend took a hell of a fall. I'm sorry for your loss. Weiß nicht genau. Was ich jetzt auswählen soll, ehrlich gesagt. Ich tippe jetzt einfach alles an, ich habe keine Ahnung. Genehmigt. Hä? Was soll ich denn antippen? Ich google mal kurz hier was. Weil ich gerade irgendwie ich stelle mich ein bisschen dumm vielleicht dran. Oder sehr wahrscheinlich. Aber
Nö, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich antippen soll. Achso, ich kann es wieder Do you mind if zumachen. I ask you a couple of questions? Of course not. What basis do you have for your claim of foul play? Lou Buckwalter was a craftsman. I don't believe he would have made a roof that would collapse. You want me to reopen this case based on your woman's intuition? That isn't going to happen. Take the money. I've already told you I do not want the money. There's something wrong with that house. Gut, sie nervt mich ein bisschen. You and Buckwalter weren't married? No, Then how did you become his beneficiary? we were family friends. Mhm. You expect me to reopen this case because you come in here walking that walk? Well, I'm not buying it. I think you should tell me what the hell is going on. You really want to know? Ja. Yes. We were interned together on Ellis Island. Resident alien Germans whose parents had been killed by Nazis. Do you see the irony in that, Mr. Kelso? We spent 4 years there. So the roof collapsed. Accidents happen. What exactly are you trying to achieve here, Miss Lichtman? Exactly what I said. I want that building thoroughly investigated. Ja, das glaube ich ihr. I'm intrigued, Miss Lichtman. I really am. But you're going to have to give me something if you want me to get involved in this. There is a conspiracy surrounding Elysian Fields and the new houses they are building. I believe your insurance company is involved. That's pretty heady stuff, Miss Lichtman. Flimsy, but heady. I've told you what I know, Mr. Kelso. What are you going to do about it? All right, Miss Lichtman. One final question. Yes. What's your address? Is that usual? Is there anything usual about this case, Miss Lichtman? The address is on the letter, Mr. Kelso. The address, not the phone number. Mr. Benson would like to see you in his office, Jack. Upstairs. Die sah gerade mehr aus, als hätte sie einen Gangfehler. Das ist aber auch nicht normal, dass die mich dann da hochbegleitet. Normalerweise, wenn ich hier arbeite, wüsste ich ja, wo das Büro ist. Aber ein schönes Gebäude. War bestimmt teuer. Ist cool aufgemacht. Nicht schlecht, das Büro. Mr. Benson, you wanted to see me? Ah, yes, Jack. I'm just trying out a new putter. I noticed Elsa Lichtman in the lobby. It's the weirdest thing, Mr. Benson. Call me Curtis, Jack. This is California. Like I said, Curtis, this is a very strange case. How so, Jack? That lady, Elsa Lichtman, is refusing a 20 grand payout. Elsa Lichtman is hardly a lady, Jack. She's a jazz musician. Plays at the Blue Room in Hollywood. She has a fine pair of lungs, now that I think She's of the it. beneficiary of this guy, Lou Buckwalter. He was killed in an industrial accident working for Elysian Fields Developments. You know Elysian? I'm familiar with Leland Monroe. We move in similar circles. Well, Miss Lichtman is making some pretty serious accusations. She says the case stinks and that She's a something very happened. highly strung girl, Jack. Strung out might be a better way to put it. It's a pretty generous payment, Curtis. I think I should look into it. Is there anything wrong with the paperwork, Kelso? No, there isn't, Mr. Benson. I didn't think so. Pay the case out and get her off our backs. I can't make her take the money, Deal sir. with it, Jack. Do your fucking job. Do I have to do everything? No, sir, you don't. Fine, Jack. Fine.
You know I have the greatest confidence in you. Wichser. Thanks, Mr. Benson. Arbeitet der irgendwas? Your car, Mr. Kelso? Thanks, kid. Oh, halt 3 gedrückt, um zum nächsten Ziel zu springen, wenn ich keinen Bock habe, selbst zu fahren. Das hat auch keine Sirene. Da fährt mir keiner aus dem Weg. Kann ich immer noch Dreieck drücken zu überspringen mit der scheiß Musik. Die Musik, die ist wirklich eine Freude. Polter. Da fällt mir auch nichts mehr zum Reden ein. Scheiße, ich hätte hier rechts gemusst, glaube ich. Watch it. Ah, hier könnte auch passen. Einfach die nächsten nochmal rechts, dann passt das. Elysian Fields Gelände, 11:30 Uhr. Und Gott sei Dank ist das Lied damit zu Ende. Einfach mal Sachen aufheben und anschauen. Wallraven, Eisenwaren und Baubedarf. Eine Adresse in Los Angeles. Kunde Elysian Fields. Lieferadresse Baustelle hier, wo wir sind wahrscheinlich. Gelieferte Ware Portland Zement 2 Tonnen. Fundamentsand grob 8 Tonnen. 1/4 Zoll glasierter Zuschlagstoff oder so. That's not how my pop taught me to mix it. Someone is cutting corners. Gut, wenn er das weiß. Wobei das ja auch nur eine Nachbestellung ist und nicht unbedingt das eigentliche Mietverhältnis, oder? Stadt Los Angeles Bau- und Sicherheitsbehörde. Abrissauftrag. Die Stadt Los Angeles verordnet hiermit gemäß dem Abschnitt irgendwas der Bauverordnung von Kalifornien, dass jeglicher Baufortschritt an der Normandie Avenue Siedlung, der mit dem Vorfall am 28.01.47 zu tun hat, unverzüglich abgerissen und das gesamte Baumaterial von der Baustelle entfernt wird. Datum des Bescheids 22. September 47. Bulldozing and starting again. Hat fast ein Jahr gedauert, bis der kam. Elysian Fields 748 North Oxford Avenue oder so. Empfänger Frank Ostermann, Mr. Leland Monroe. Betreff Bauverlauf. Verzögerungen werden nicht geduldet. Nicht dick und fett unterstrichen. The man with the grin. Looks like he doesn't like to be disappointed. Okay, das war wohl alles. Für $10.000 ein Haus. Hey, you just can't be walking around down here. Kann I'm ich schon. Jack Kelso from California Fire and Life. I don't care if you're from the Vatican. Buzz off. I'm investigating the accidental death of a Lou Buckwalter, and You deaf? Do I have to beat on you? looks like you do.
I came to see the house where Lou Buckwalter died. You were just about to offer to show me the way. It's out the gate and 3 houses down on the left. Don't know what you're looking for, smart guy. There's nothing there. Then I'll poke around in the rubble. Fine. As long as you're out of my sight. Durch das Tor und dann das dritte Haus auf der linken Seite. Was hier? Ich glaube, ich bin hier falsch. Meint der nach dem Tor geradeaus quasi hier? Weil da hinten ist das Haus eingestürzt. Ja, okay, wohl eher das. Zerstörtes Elysian Fields Haus, 11:50 Uhr. What gives here? Da ist ein Hinweis. Ach so, nee, hier das. Okay. Das ist immer in der Nähe von so einer Flagge. Jo. Let's try to piece this together. That's not right. Nee, das sehe ich auch. Keystone Films? Who gets their lumber from a film studio? Elysian Fields anscheinend. Okay. Son of a bitch! Was ist das denn für eine Zwischensequenz? Oh, shit! Okay. Son of a bitch! Ich habe keine Ahnung, wie es denn so schnell jetzt erschießen soll. Ich renne einfach mal weiter, weil so schnell kann ich nicht schießen. Keine Ahnung, wie ich es machen soll. Ich muss jetzt erstmal ganz kurz einen Cut machen. Also eine kleine Pause, keinen Cut. Mein Hund wollte nämlich raus. Das schaffe ich jetzt sowieso nicht mehr. Kann ich schon wieder anfangen. Ich überspringe das mal kurz für euch, weil ich kann die Szene ja nicht überspringen. Ah, ich kann die... Komm, ich überspringe das mal. Ich finde das dämlich, ehrlich gesagt. Wenn es mir jetzt schon vorgeschlagen wird, nehme ich das doch mal an. Also wenn ich einfach weitergerannt wäre, hätte es wahrscheinlich auch funktioniert, oder wie? Dann wäre der wahrscheinlich da hängen geblieben trotzdem. Oh, ich würde mich gerne hier mal richtig hinsetzen. Okay, ich muss scheinbar telefonieren. Deswegen weiß ich nicht, warum der so doof ins Auto einsteigt. This guy must...
Telefon. Jack Kelso, California Fire and Life investigator. I need an address on the Keystone Film Company. The address is 658 North Wilton Place. Is there anything else? No, thank you, ma'am. Bisschen aus der Puste noch. La, la, la. Cute. Dann fahren wir mal zu unserem nächsten Ziel. Und überspringen einfach mal die Fahrt. In 2 Stunden, wenn er dann zum Auto gelaufen ist. Central Police Station, Division 1. Subway Terminal. Doch keine Subway. Hat doch auf der Straße rumfährt. Die Keystone Film Company, 12:02 Uhr. I work for California Fire and Life. I'm looking into an industrial accident. Here? No, not here. The housing development over on Normandy Avenue. So? I found some lumber over there, had the Keystone name printed on it. We've been closed since 41. Never quite made the transition to talkies. The Suburban Redevelopment Fund are pulling the place down. Know anything about the Suburban Redevelopment Fund? Nix. Mind if I take a look around? Nix. I'm kind of hungry. If someone was to leave a couple of bucks here, I might wander down the street and get a cup of coffee. Is there a key to the gate? No. The only guys who go in or out are some delivery guys from Elysian Fields. They're working on a housing development over at Wilton and Santa Monica. You'll have to hop it. Das ist nix, ne? Das ist ein relativ großes Gelände jetzt zum Untersuchen. Ahnung. Ich finde das eigentlich am schärfsten. Bisschen eigenartig hier alles. Future of Los Angeles, civic leaders and businessmen join forces to launch the Suburban Redevelopment Fund. The Suburban Redevelopment Fund pledges to speed up housing development for returning GI. Gentlemen, this is Dr. Harlan Fontaine. He's our latest investor in the Suburban Redevelopment Fund. Doctor, this is Curtis Benson. He's Vice President of the California Fire and Life. Pleased to meet you, Doctor. Ray Gordon, editor of the Times. Doctor. District Attorney Donald Sandler and Police Chief Warren. Gentlemen, I am delighted to be in such exalted company. You're making quite a name for yourself, Doctor, amongst the thespian fraternity. I find that those of artistic temperament are often of a fragile mental disposition. It's a short step from miscreant to recidivism, Doctor. Very true. But I think we could all agree that the City of Angels does rather well basking in the reflection of the motion picture industry. Hear, hear. And it's something that every sucker getting off a train at Union Station wants a part of.
Gentlemen, we're here to sell the American dream, and Hollywood is our greatest advertiser. So, how is your new development selling, Leland? Cannot throw them up fast enough, Ray. And that's part of the problem, Leland. Washington is receiving steady complaints. There's a clamor for public God housing. damn it, Ray. Public housing is tantamount to communism. Now, that's why we fought this goddamn war. I'm telling you, it's Reds via the back door. You can't have it both ways, Leland. The new freeways are being built to service all your developments out in the boondocks. They're all being built with government money. The GI Bill is government money. There's a difference. What difference? The GI money ends up in my pocket. I hope you mean our pockets, Leland. We're all investors. Of course, Curtis. So, when will the freeway bond be passed on? It still has to be ratified. Takes a long time to raise $3 billion. I need to find a game well or a telephone. In a great day for the future of Los Angeles, civic leaders and businessmen joined forces to launch the Suburban Redevelopment Fund. The Suburban Redevelopment Fund pledges to speed up housing development for returning GI. Gentlemen, this is Dr. Harlan Fontaine. He's our latest investor in the Suburban Hier drin jetzt alles. Doctor, this is Curtis Benson. He's vice president of the California Fire and Life. Pleased to meet you, Doctor. Ray Gordon, editor of the Times. Doctor, district attorney down in San Kann ich da rein? Nee, ne? Gentlemen, I am delighted to be in such exalted company. You're making quite a name for yourself, Doctor, amongst the thespian fraternity. Hier ist noch That was. those of artistic temperament are often of a fragile mental disposition. It's a short step from miscreant to recidivism, Doctor. Very true. But I think we could all agree that the City of Angels does rather well basking in the reflection of the motion picture industry. Hear, hear. And it's something that every sucker getting off a trade union station wants a part of. Gentlemen, we're here to sell the American dream, and Hollywood is our greatest advertiser. So, how is Ja, your ist das doch new nicht das hier? development selling, Leland? Cannot throw them up fast enough, Ray. And that's part of the problem, Leland. Washington is receiving steady Nee. complaints. There's a clamor for public housing. Oder ist das die eingelegte jetzt? Public housing is tantamount Was ist hier mit dem... Nee. In der Zeitung? fought this goddamn war. I'm telling you, it's Reds via the back door. You can't have it both ways, Leland. The new freeways are being built to service all your developments out in the boondocks. Da komme ich. All being built with government. Komme ich da durch? Ah ja. Nee, nur bedingt. Okay. Das ist ja schon mal ein bisschen was, aber vermutlich noch lange nicht alles. Schon mal noch hier lang. Hier kann ich auch nicht rein. Soll das alles nur in dem Raum da sein? Hier war ja auch nichts. Hier komme ich nicht hin, ne? Komme ich da noch irgendwo hin? Nee. Aber hier ist noch ein Telefon. Ich soll sowieso telefonieren. Mache ich da mal gerade. This is Jack Kelso, investigator for California Fire and Life. Can you put me through to Curtis Benson, please? Just a moment, please, Mr. Kelso. Jack, how can I help? Do you know anything about the Suburban Redevelopment Fund, Mr. Benson? I've heard of them, Jack. Building new homes for GIs. With green lumber that was used on movie sets. Jack, are you working the Buckwalter case?
Mr. Benson, are you part of the Suburban Redevelopment Fund? Jack, I want you to listen very clearly. Call Miss Lickman. Call her as soon as you hang up. Arrange to see her tonight and get her to agree to the settlement. Do it tonight. Do you hear me? Yes, sir. End of story, Jack. I don't want to hear another word about Elsa Lickman or Luke Buckwalter. Can you put me through to Michigan 221? Putting the call through. Hello? Ms. Lichtman, it's Jack Kelso. Yes, Mr. Kelso. I've been looking into your case. Yes, and what have you found? It doesn't look good. I need to see you. Meet me at the Blue Room. I work there tonight. I take a break around 9. I'll be waiting at the stage door. We can talk then. Auf Wiedersehen, Mr. Kelso. Auf Wiedersehen. Thanks. Nein, ich wollte noch nach Hinweisen gucken. Da kam noch kein Geräusch, dass wir fertig sind. Scheiße. Ich wollte doch nur schon mal zwischendurch telefonieren. Aber was Wichtiges haben wir ja zumindest schon mal gefunden, wenn auch vermutlich dann anscheinend nicht alles. Scheiße. The Blue Room, 21:04 Uhr. Pause schon vorbei wahrscheinlich. Bin hier in dem Spiel immer am Überlegen, ob ich mich kurz ausblenden soll oder nicht. Der Phelps. What were you doing with him? I was doing what you asked. I didn't ask you to meet him in an alleyway. Why do you snarl at me? Your friend came to ask me to accept the insurance. He's not my friend, Elsa. I think he's a brave man, and you have placed him in great danger. You've involved him in something, and he has no idea of the risk. Can you live with that, Cole? Elsa, I need his help, and he hates my guts. Forget the past, Cole. He deserves a chance to say no. If he helps you, let it be on his terms. I'll go see him in the morning. Aha. Okay. Ich kann da wieder hin. Kann ich doch wieder rein? Finden wir es raus.